సో మీ ముగ్గురు నిన్న ఉన్నారా ఆల్రెడీ, లేకపోతే ఎవరైనా న్యూ జాయిన్ అయి ఉన్నారా? నీ న్యూ జాయినింగ్. ఓకే. న్యూ జాయినింగ్. ఓహ్! ఓకే. ఆహ్, నా రికార్డింగ్స్ ఏమన్నా చూసారా అండి మీరు? లేదు. ఓకే. సో వై యూ వాంట్ టు లెర్న్ పవర్ బిఐ? బిఫోర్ ఈటీఎల్ టెస్టింగ్ చేశాను. ఓకే. సో ఇది కూడా నేర్చుకుందామని అంటే ఓకే. సో ఏ టూల్ యూస్ చేశారు ఇంతకు ముందు? అజూర్. అజ్యూర్. ఓకే. గుడ్. ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్ ఇట్. సో నిన్న ఏం డిస్కస్ చేసాం మనం? సో పవర్ బిఐ ఓవర్వ్యూ గురించి చూసాం, రైట్? ఎస్, అంతేనా? ఎస్. సో పవర్ బిఐ ఓవర్వ్యూ గురించి చూడటం జరిగింది, కరెక్ట్? సో పవర్ బిఐ ఓవర్వ్యూ చూసాం. ఓకే, అందులో వాట్ ఈస్ పవర్ బిఐ, నెక్స్ట్ ఇంకేం చూసాం? ఎనీ ఐడియా? ప్రాసెస్ ఫ్లో, కరెక్ట్? ఎస్. నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఫ్లోలో కూడా మనం ఏం చూసామంటే డెస్క్టాప్, సర్వీస్, సర్వీస్ వీటి గురించి తెలుసుకున్నాం, రైట్? యా, సోర్స్. సర్వీస్ అండ్ గేట్వేస్, కరెక్ట్? ఎస్. సో నెక్స్ట్ ఇంకేం చూసాం? దాని తర్వాత డెస్క్టాప్ ఫ్లో కూడా చూసాం, కరెక్ట్? డెస్క్టాప్ ప్రాసెస్ ఫ్లో. ఎస్. ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ వీ హ్యావ్ సీన్? దాని తర్వాత ప్రీ రిక్వజైట్స్ టు లెర్న్ పవర్ బిఐ. సో దీని గురించి కూడా మనం చూడటం జరిగింది. దాని తర్వాత కోర్స్ డీటెయిల్స్, కరెక్ట్? కోర్స్ కంటెంట్ కూడా చూసాం, రైట్? యా, కోర్స్ కంటెంట్. కోర్స్ కంటెంట్ చూసాం. దాని తర్వాత కోర్స్ డీటెయిల్స్ గురించి కూడా మాట్లాడుకోవడం జరిగింది. ఓకే. సో మీకు ఎవరికైనా ఏమైనా క్వశ్చన్ ఉందా వీటిల్లో? ఎనీ క్వశ్చన్? హలో, ఎనీ క్వశ్చన్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? అందరికీ నో క్వశ్చన్, రైట్? ప్రతిభ, మీరు నిన్నున్నారా? ఎస్, నేను అటెండ్ అయ్యాను. ఓకే, గుడ్. సో నో క్వశ్చన్స్, ఫైన్. సో ఈరోజు ఏం చేద్దాం అంటే ఒక క్విక్ ఓవర్వ్యూ చూద్దాం. మళ్ళీ మంచి రీక్యాప్ చేస్తాను. వన్స్ రీక్యాప్ చేసిన తర్వాత దెన్ వీ విల్ గో ఫర్దర్. ఓకే. సో మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే రేస్ చేయండి గైస్. ఓకే. సో ఫస్ట్ మీరు నేర్చుకునే ముందు సో వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది తెలుసుకోవాలి. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అందుకనే నేను నిన్నటి సెషన్ పెట్టడం జరిగింది. ఓకే. సో నేను ఆల్రెడీ నా ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి నేను ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాను. నిన్న ఐఎమ్ హ్యావింగ్ అరౌండ్ 11 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ టీచింగ్ సైడ్ వచ్చి 4.5 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఐఎమ్ పవర్ బిఐ మైక్రోసాఫ్ట్ సర్టిఫైడ్ పర్సన్ అండి. ఓకే, దిస్ ఇస్ మై సర్టిఫికేట్. సో PL300 సర్టిఫైడ్. ఐఎమ్ PL300 సర్టిఫైడ్ పర్సన్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ పవర్ బిఐ అనేది తెలుసుకున్నాం. పవర్ బిఐ ఏం చేస్తుంది అంటే సింపుల్గా లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్న రా డేటాని రైట్ సైడ్లో ఉన్న రిపోర్ట్గా కన్వర్ట్ చేస్తుందండి. ఓకే. సో కన్వర్ట్ చేయడానికి అండ్ మీనింగ్ఫుల్గా
క్రియేట్ చేయడానికి సో మనం కొన్ని ఎఫర్ట్స్ పెట్టాల్సి ఉంటుంది. ఆ ఎఫర్ట్స్ ని మనం పవర్ బిఐలో పెడతాం. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ దిస్ పర్టికులర్ కోర్స్. ఓకే, సో ఇలా మీనింగ్ఫుల్ గా కన్వర్ట్ చేయడానికి పీపుల్ ఆర్ పేయింగ్ మనీ అండి. ఓకే, సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ నవ్ డేస్. ఓకే, బిజినెస్ ఎలా రన్ అవుతుంది ఏంటి అనేది డేటాని బట్టే తెలుసుకుంటామండి. సో వితౌట్ డేటా వీ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్. ఓకే, సో ప్రాసెస్ ఫ్లో డెస్క్టాప్ ఇస్ ప్యూర్లీ మెంట్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ అండి. ఓకే, సో ఈ డెస్క్టాప్ నుంచి వాట్ వీ కెన్ డూ ఇస్ మీన్స్ డేటా సోర్సెస్ కి కనెక్ట్ చేసుకొని డేటాని ఫెచ్ చేసుకొని రిపోర్ట్ ని బిల్డ్ చేస్తాం. బికాస్ వితౌట్ డేటా వీ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్ కదా, అంతేనా? మీరు మిర్రర్ ముందు వెళ్ళి నిలబడ్డారు అనుకోండి, మిర్రర్ లో ఏం కనబడుతుంది? ఇట్ విల్ ఏం ఏం చూపిస్తుంది మిర్రర్ లో? రిఫ్లెక్షన్. సో కరెక్ట్. సో ఒకవేళ లేకపోతే నథింగ్ విల్ బి షోన్, రైట్? ఎస్. సో యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. అంటే దిస్ ఇస్ రా డేటా అయితే దీనికి సంబంధించిన రిఫ్లెక్టెడ్ వన్ వచ్చి ఇది. క్లియర్? సో వితౌట్ డేటా యూ కెనాట్ బిల్డ్ ద రిపోర్ట్, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో దాట్ ఈస్ ద రీజన్ పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ నుంచి డేటా సోర్సెస్ కి కనెక్ట్ అయ్యి సోర్సెస్ నుంచి డేటాని ఫెచ్ చేస్తాం. ఫెచ్ చేసి దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు మూవ్ ఇట్ టు సర్వీస్ మీన్స్ రిపోర్ట్ ని బిల్డ్ చేసి సర్వీస్ లోకి మూవ్ చేస్తాం. ఎందుకు సర్వీస్ లోకి మూవ్ చేయాలి? టు షేర్ ఇట్ టు ద యూజర్స్. ఎందుకంటే రిపోర్ట్ ని మన పాకెట్ లో పెట్టుకోలేం కదా బిల్డ్ చేసి, కరెక్ట్? సో ఆల్వేస్ వీ నీడ్ టు షేర్ ఇట్ టు ద యూజర్స్. యూజర్స్ కి షేర్ చేయాలి ఇన్ ఏ సెక్యూర్డ్ వే అంటే పవర్ బిఐ సర్వీసెస్ వన్ ఆఫ్ ద ఆప్షన్ ఫర్ అస్. అలాగే గేట్వేస్ ని మన లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఫెచ్ చేయడానికి ఫ్రమ్ ద సోర్స్. ఇఫ్ యువర్ సోర్స్ ఇస్ ఆన్ ప్రిమైజ్ లో ఉంటే మీ డేటాని ఫెచ్ చేసుకోవడానికి ఈ గేట్వేస్ అనేది హెల్ప్ అవుతుందండి. సో ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎనీ క్వశ్చన్? Any question? Okay. So Power BI desktop will look like this, service will look like this only. Okay. So Power BI desktop lo we have multiple options are there. Get data will be helpful to fetch the data from data source. Transformation, if it is required, we need to do the transformation part. Then data modeling jali, then the visualizations build jali, DAX, the calculations needs to be written. అండ్ ఈవెన్ టూల్ ఆప్షన్స్ కూడా మనం యూస్ చేస్తాం టు ఎన్హాన్స్ ద రిపోర్ట్. సో సర్వీస్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత రిపోర్ట్ని షేర్ చేస్తాం, రిఫ్రెష్ని స్కెడ్యూల్ చేస్తాం, గేట్వేస్ని ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, రిపోర్ట్ని సబ్స్క్రైబ్ చేస్తాం. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ అగైన్ హెల్ప్ఫుల్ టు ఫెచ్ ద లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్. అండ్ ఇదేంట్రా అంటే ఆటోమేటిక్గా ఈమెయిల్ సెండ్ చేయడానికి రిపోర్ట్ సబ్స్క్రిప్షన్ని యూస్ చేస్తామండి. ఓకే, సో సింధు గారు నేను ఇన్ డీటెయిల్డ్గా వెళ్ళట్లేదు. ఓకే, జస్ట్ ఓవర్ వ్యూ మాత్రమే ఇస్తున్నాను. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్ ప్లీజ్ గెట్ బ్యాక్ టు మీ. అండ్ ఈవెన్ యూ కెన్ ఫైండ్ ద ఫస్ట్ క్లాస్ ఇన్ ద యూట్యూబ్లో మీరు చూడొచ్చండి అండర్ విఎల్ఆర్. నాకు తెలిసి మీకు లింక్ కూడా వచ్చి ఉండొచ్చు అనుకుంటున్నాను నేను ఫస్ట్ క్లాస్ది. యా సెండ్ చేశారు. షూర్, చెక్ చేయండి అండ్ కమ్ బ్యాక్ టు మీ. ఓకే, రేపు కూడా ఫ్రీ సెషన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో యూ కెన్ అటెండ్, యూ కెన్ బి పార్ట్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ సెషన్ యాజ్ వెల్. ఓకే, మీకు ఏమన్నా క్వశ్చన్ ఉంటే ఐ విల్ టేక్ ఇట్ అప్. యా, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్స్. So prerequisites to learn Power BI skill set wise, nothing is all you need. All you need is interest, time and a good device. మీ టార్గెట్ మీరు రీచ్ అవ్వాలి అంటే ఈ రెండు కంపల్సరీగా కావాలి. గుడ్ డివైస్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మెయింటైన్ ఇట్, ప్లీజ్ మెయింటైన్ a device with 8 GB RAM and Windows 10 and above OS తో మెయింటైన్ చేస్తే చాలా అండి. ఓకే, సో మెయింటైన్ చేయండి. మీన్స్ చాలా మంది అడుగుతుంటారు మరి హార్డ్ డిస్క్ ఏంటి సార్ అంటే, హార్డ్ డిస్క్ ఇట్ విల్ బి దేర్, రైట్? హార్డ్ డిస్క్ విల్ బి దేర్, బట్ మ్యాండేటరీ ఇస్ ర్యామ్. ర్యామ్ ఇస్ ఎక్కువ జీబీ ఉన్న ర్యామ్ అనేది ఇంపార్టెంట్. నేను 8 GB అంటున్నాను, 16 GB ఉన్న బెస్ట్ అండి. ఓకే, సో అండ్ ఈ స్లైడ్ గురించి నేను నిన్న మాట్లాడలేదు. రైట్ నో ఐ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ స్లైడ్. ఓకే, సో ఈ స్లైడ్లో కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ నేను షేర్ చేయడం జరిగింది. వాట్ ఈస్ పవర్ బిఐ? యాక్చువల్గా వాట్ ఈస్ పవర్ బిఐ అంటే ఈ 5 థింగ్స్ని కలిపితే పవర్ బిఐ అండి. దట్ ఈస్ పవర్ బిఐ. ఈ 5 థింగ్స్ కనుక మనం నేర్చుకోగలిగితే యు ఆర్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ పవర్ బిఐ. వాట్ ఆర్ దోస్ 5 థింగ్స్? ఓకే, సో 5 కాదు, 6 కూడా ఉంది. 6th వన్ ఐ హ్యావ్ నాట్ మెన్షన్డ్ ఇట్. సో ఈ 5 వచ్చి విత్ రెస్పెక్ట్ టు డెస్క్టాప్ అండి. ఓకే, పవర్ క్వెరీ. What is Power Query? Power Query is an ETL tool andi. So extraction, transformation and load. Okay, it's an ETL tool. Okay, so which is there in Power BI, inbuilt. Okay, inbuilt one in Power BI. Okay,
ఇఫ్ యూ లెర్న్ దిస్ వన్, సో మీకు ట్రాన్స్మిషన్ ఎలా చేయాలో క్లియర్గా ఐడియా వచ్చేస్తుంది. ఓకే, దెన్ యూ కెన్ perform the transformation part. Okay, next Power Pivot is a data modeling tool and DAX and ఈ రెండింటిని Power Pivot లో చూస్తాం మనం. Power View is nothing but visualizations అండి. Whatever visuals are there in Power BI all will come under visual this Power View అండి. So whatever you see visuals all will come under Power View. అండ్ విజువల్స్ లో ఇంకొక రకమైన విజువల్స్ ఉంటాయి, దోస్ ఆర్ మ్యాప్ విజువల్స్ అండి. సో చిన్నప్పుడు మనం సోషల్ ఎగ్జామ్ రాసామా, అందరం రాసుంటాము, అందులో మనకి మ్యాప్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు. So you need to identify places. Yes. చేసారా మీరు? Yeah. ఒక్కరైనా చేసింది, మిగతా వాళ్ళు ఎవరు చేయలేదా? ఓన్లీ 1 person అంతేనా? మిగతా వాళ్ళు ఎవరు సోషల్లో నో మ్యాప్స్, నథింగ్, కరెక్ట్? ఓకే, ఫైన్. సో పవర్ మ్యాప్స్ విల్ కమ్ అండర్, మీన్స్ పవర్ మ్యాప్స్ లో మనకి జియో మ్యాప్స్ ఉంటాయండి. So with that also we can show the data. Power Q&A is one more visual, that is question and answer. Okay, natural language lo manam question adite it will give answer in the form of a visual andi. So that is the beauty of Power Q&A. వీటన్నిటితో పాటు Power BI service. So ఇవన్నీ నేర్చుకోగలిగితే మీరు ఒక pro Power BI developer అయిపోవచ్చండి. So all these things will be covered in this particular course. Okay, so నేను ఇలా సింపుల్ గా ఒక 5 statements ఇచ్చాను, బట్ ఇన్ డీటెయిల్డ్ లెవెల్లో మనం మాట్లాడుకునేటప్పుడు there will be n number of topics అండి. There will be n number of topics. Power Query లో n number of topics రావచ్చు, Power Pivot లో రావచ్చు, Power View లో రావచ్చు, Power Map లో రావచ్చు, Power Q&A లో రావచ్చు, అండ్ టూల్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. All these things will be there. Okay, అలాగే కోర్స్ కంటెంట్ మనం నేను ఆల్రెడీ చూపించాను. అండ్ అగైన్ దిస్ కోర్స్ కంటెంట్ విల్ బి అవైలబుల్ ఇన్ వెబ్సైట్ అండి. ఓకే, సో ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ this particular course. Okay, and this course is aligned with PL 300 certification andi. Okay, once after completion of this particular course you can take this PL 300 certification, but it is not mandatory andi. Okay, so don't jump. Okay, don't jump directly. Okay, so course అయిపోయిన తర్వాత slowly grab the knowledge first. Knowledge ని పెంచుకున్న తర్వాత then మీరు వెళ్ళండి. ఓకే, ఫర్దర్ ఎందుకంటే ఇక్కడ డబ్బులు పే చేయాలి మీరు, ఫ్రీ కాదు ఇది. ఓకే, సమ్వేర్ అరౌండ్ 5600 రూపీస్ పే చేయాల్సి వస్తుంది. సో అందుకనే ఇట్ ఇస్ నాట్ ఫ్రీ. దాని తర్వాత ఓవర్వ్యూ, డెస్క్టాప్ ఓవర్వ్యూ గురించి మాట్లాడతాను, దాని తర్వాత సోర్సెస్ గురించి మాట్లాడతాను, డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ సోర్సెస్ని చూపిస్తాను, అండ్ కనెక్షన్ మోడ్స్ గురించి కూడా మాట్లాడతాను. నెక్స్ట్ పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ గురించి మాట్లాడతాను. ఓకే, పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్లో వీ హ్యావ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఇక్కడ. సో డేటా కనెక్షన్స్, సోర్స్ సెట్టింగ్స్, డేటా టైప్స్, హౌ టు రీఫ్రెష్, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ రీఫ్రెష్, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డూప్లికేట్ రెఫరెన్స్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇట్ అండి. ఇన్ డీటెయిల్ లెవెల్లో డిస్కస్ చేస్తాము. మీరు ఒకసారి గో త్రూ అవ్వండి ఈ పర్టికులర్ డాక్యుమెంట్ని ఇన్ వెబ్సైట్. ఓకే, సో అండ్ లెట్ మీ నో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్. ఓకే, క్లియర్? సో ఇన్ డీటెయిల్ లెవెల్లో మాట్లాడతానండి, అన్ని టాపిక్స్ మాట్లాడతాను. ఓకే, సో కెన్ వి స్టార్ట్ ద ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ దెన్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగచ్చు ప్లీజ్. ఓకే, ఫైన్. సో మీరు ఎవరైనా ల్యాప్టాప్లో లాగిన్ చేస్తారా? సో ఎనీవన్ వాంట్స్ టు డూ ద ఇన్స్టాలేషన్ విత్ మీ? లేదా? దట్స్ ఫైన్. సో ఐ విల్ టెల్ ద ప్రాసెస్. నేను ప్రాసెస్ చెప్తాను, మీరు ఈ రికార్డింగ్ వింటూ మీరు కూడా చేసుకోండి. ఓకే, సో సెర్చ్ ఫర్ మైక్రోసాఫ్ట్ స్టోర్ అండి. గో టు విండోస్లో సెర్చ్ ఫర్ మైక్రోసాఫ్ట్ స్టోర్. ఓకే, నాకు ఇక్కడ మైక్రోసాఫ్ట్ స్టోర్ ఆల్రెడీ కనపడుతుంది. ఓకే, మీకు కనపడకపోతే సెర్చ్ ఫర్ ఇట్. క్లియర్? సో సెర్చ్ ఫర్ మైక్రోసాఫ్ట్ స్టోర్ని ఓపెన్ చేయండి. వన్స్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత సెర్చ్ ఫర్ పవర్ బిఐ. సెర్చ్ ఫర్ పవర్ బిఐ. search for Power BI. Okay, search for Power BI. So once Power BI search చేసిన తర్వాత you need to go to, means ఇక్కడ అన్ని ఆప్షన్స్ వస్తాయి, you need to go to Power BI desktop. You need to go to Power BI desktop. Okay, so desktop లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ నాకు ఓపెన్ అని కనబడుతుంది. You will be having get or download.
గెట్ అనేది ఆప్షన్ ఉంటుంది అనుకుంటున్నా, డౌన్లోడ్ ఉండకపోవచ్చు. బట్ ఎనీ ఆప్షన్ గెట్ అనే కనిపిస్తుంది. గెట్ అనే కనిపిస్తుంది. సూపర్. సో గెట్ మీద క్లిక్ చేయండి, ఇట్ విల్ బి ఇన్స్టాల్డ్ ఇన్ యువర్ డివైస్. ఓకే, ఇన్స్టాల్ అయిపోయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా పవర్ బిఐ అనేది ఓపెన్ అవుద్దండి, టూల్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఎనీ డౌట్స్? iPhone, do you have any question? Sorry, iPhone, but I'm able to see only that name. So do you have any question? Okay, fine. So get మీద క్లిక్ చేసి you get the tool, okay, in your device. సో చాలా సింపుల్ అండి ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్, పెద్ద స్టెప్స్ ఏం లేవు ఇందులో. ఓకే, చాలా సింపుల్. గో టు ద స్టోర్, సర్చ్ ఫర్ పవర్ బిఐ అండ్ ఇన్స్టాల్ ఇట్. క్లియర్? ఎనీ క్వశ్చన్? నో, ఓకే, ఇన్స్టాల్ అవుతుంది, టేకింగ్ టైం. యా ఇన్స్టాల్ చేయండి, ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్. వన్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఐఎమ్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్. ఓకే, దట్స్ ఫైన్, రైట్? ఎస్. ఓకే, ఫైన్. సో ఇన్స్టాలేషన్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను నేను. విండోస్లోకి వెళ్ళి మైక్రోసాఫ్ట్ స్టోర్ని సెలెక్ట్ చేసి సర్చ్ చేసి మైక్రోసాఫ్ట్ స్టోర్ ఓపెన్ చేసి అందులో మీరు పవర్ బిఐని సర్చ్ చేసి పవర్ బిఐని ఇన్స్టాల్ చేయాలండి. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. క్లియర్? ఎస్. సో ఓపెన్ అయినప్పుడు ఇలా ఉంటుంది, క్లిక్ ఆన్ బ్లాంక్ రిపోర్ట్. సో వెన్ ఎవర్ యూ క్లిక్ ఆన్ ద బ్లాంక్ రిపోర్ట్ ఇలా ఓపెన్ అవుతుందండి. రిపోర్ట్ విల్ ఓపెన్ లైక్ దిస్. సో మీ అందరికి కూడా ఇలాగే ఓపెన్ అవ్వాలి. ఓకే, మీ అందరికి కూడా ఇలాగే ఓపెన్ అవ్వాలి. ఓకే, సో ఓపెన్ అవుతుంది. సో వాట్ యూ నీడ్ టు డూ హియర్ ఇస్, హెల్ప్లోకి వెళ్ళి అబౌట్ మీద క్లిక్ చేయండి. యూ క్లిక్ ఆన్ అబౌట్. సో అబౌట్లో అక్టోబర్ 2024 వర్షన్, అక్టోబర్ 2024 వర్షన్. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ దేర్ మీన్స్ అక్టోబర్ 2024 వర్షన్ మనం యూస్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు. ఇట్ ఈస్ ద లేటెస్ట్ వర్షన్, మీకు కూడా అదే వర్షన్ ఉంటుంది, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఇంతకు ముందే ఎవరైనా ఇన్స్టాల్ చేసుంటే యూ కమ్ టు హెల్ప్, క్లిక్ ఆన్ అబౌట్ అండ్ చెక్ ద వర్షన్. వర్షన్ షుడ్ బి లేటెస్ట్ వర్షన్, ఆల్వేస్ ఇట్ షుడ్ బి లేటెస్ట్ వర్షన్. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్, నేను ఇప్పుడు ఏదైతే ప్రాసెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానో ఫర్ దిస్ వన్ అగైన్ అండ్ అగైన్ యూ నో నీడ్ టు డౌన్లోడ్ ఆర్ యూ నో నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ ద అప్లికేషన్. నేను ఏదైతే చెప్పానో ఆ ప్రాసెస్లో అగైన్ అండ్ అగైన్ యూ నో నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ ఇట్. అది ఆటోమేటిక్గా అప్డేట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో ఒక్కసారి ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే అప్డేట్స్ వచ్చినప్పుడల్లా ఇట్ విల్ సెల్ఫ్ అప్డేట్. ఎస్, మీరు సిస్టమ్ ఆన్లో ఉంచుకున్నప్పుడు ఎప్పుడొకప్పుడు అప్డేట్ అయిపోతూ ఉంటుంది అది. ఓకే. ఓకే, సో మాన్యువల్గా మీరు చేయాల్సిన అవసరం లేదేమి. సో ఎనీ క్వశ్చన్ టిల్ నౌ? ఎనీ క్వశ్చన్? ఎవరైనా న్యూ జాయినీస్ ఉన్నారా? ఇద్దరిని చూస్తున్నాను నేను. మీరు నిన్న కూడా ఉన్నారా లేకపోతే ఈరోజే జాయిన్ అయ్యారా? మిస్టర్ రామ్ అండ్ ఐఫోన్ అని ఎవరో ఉన్నారు. సో డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఏమన్నా క్వశ్చన్స్ ఉంటే మీ అన్మ్యూట్ చేసి అడగచ్చండి. ఓకే, ఐ థింక్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్. గుడ్. సో మనం టూల్ ఇన్స్టాల్ చేసేసుకున్నాం. వన్స్ టూల్ ఇన్స్టాల్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనం చేయాల్సింది ఏంటి? కనెక్షన్స్. ఎస్, ఫెచ్. వీ నీడ్ టు ఫెచ్ ద డేటా కదా. యా. సో డేటాను ఫెచ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? వాట్ వీ నీడ్ టు డూ? సింధు, ఇప్పుడే నేను మాట్లాడాను. Get data. So get data will be helpful to fetch the data. So get data will be helpful to fetch the data. మీకు ఇక్కడ get data కనబడుతుంది ఎక్కడైనా? Are you able to see it? ఎస్, ఎక్కడ? అండర్ హోమ్. ఇక్కడ కనబడుతుంది, రైట్? సో ఈ డాటెడ్ లైన్స్ కనబడుతున్నాయా మీకు అందరికి? ఎస్. ఈ డాటెడ్ లైన్స్ లోపల ఏదైతే ఏరియా ఉందో దట్ ఈస్ ద ఏరియా విచ్ యూ నీడ్ టు యూస్ ఫర్ యువర్ రిపోర్టింగ్. రిపోర్ట్స్ని బిల్డ్ చేయాలి అంటే అక్కడే బిల్డ్ చేయాలి. ఇక్కడ ప్లేస్ ఉంది కదా నేను బిల్డ్ చేస్తానంటే కుదరదండి, అది అవ్వదు.
ఓకే, ఓన్లీ ఇక్కడ మాత్రమే మీరు బిల్డ్ చేయగలుగుతారు. క్లియర్? సో ఈ స్పేస్ ని మనం యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. స్పేస్ లో ఒక మెసేజ్ చూపిస్తుంది. ఏంట ఆ మెసేజ్? సంబడి రీడ్ ద మెసేజ్. Add data to your report. Once యాడ్ ready. డేటా టు యువర్ రిపోర్ట్. Yeah. ఓకే, సో యాడ్ డేటా టు యువర్ రిపోర్ట్. నెక్స్ట్ మెసేజ్ నెక్స్ట్ చదువుదురు. యాడ్ డేటా టు యువర్ రిపోర్ట్. దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఇది ఇండైరెక్ట్లీ హింట్ ఇస్తుంది డేటాను యాడ్ చేసుకోండి అని కదా. కరెక్ట్? లేకపోతే మనం ఈ ఏరియాలో మనం ఏం బిల్డ్ చేయలేం వితౌట్ డేటా. దట్ ఈస్ ద ఇండైరెక్ట్ హింట్ విచ్ ఇస్ గివింగ్. సో ఒకవేళ పొరపాటున మీరు వెళ్ళి ఒక విజువల్ తెచ్చారనుకోండి, సో ఇక్కడున్న ఇమేజెస్ అన్ని వెళ్ళిపోయినాయి, కానీ ఇక్కడ పైన ఇంకో మెసేజ్ చూపిస్తుంది. ఏంటది? You need data to build a visual. యా, డేటా ఈజ్ రిక్వైర్డ్ అండి. సో మీరు విజువల్ తెచ్చినంత మాత్రాన విజువల్ బిల్డ్ అయిపోదు, అంటే విజువల్లోకి డేటా రావాలి. సో డేటా రావాలంటే కంపల్సరీ మీరు సోర్స్కి వెళ్ళి కనెక్ట్ చేసి డేటాను తెచ్చుకోవాల్సిందే 100%. క్లియర్? Yes. సో గెట్ డేటా. సో మోర్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను. వీ హ్యావ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కనెక్టర్స్ అండి. ఆల్ దీస్ ఆర్ ద కనెక్టర్స్, డేటా కనెక్టర్స్. సో యూ నో నీడ్ టు రైట్ ఎనీ కోడ్ ఫర్ ఎనీ కనెక్టర్. సో ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఇన్బిల్ట్. ఓకే, సో జస్ట్ యూ నీడ్ టు యూజ్ ద కనెక్టర్, దట్స్ ఇట్. అంటే మీరు చేయాల్సిన పని ఏంట్రా అంటే కరెక్ట్ కనెక్టర్ని పిక్ చేయాలి టు కనెక్ట్ టు ద సోర్స్. ఓకే, కరెక్ట్ కనెక్టర్ని మీరు పిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ we have different connectors అండి. Excel workbook will be helpful to fetch the data from Excel. We have SharePoint is there, SQL is there, Access is there, Oracle is there, SAP is there, Azure is there. So whatnot, everything is there. All connectors are available. Okay, so depends on the data source. Sorry, so we need to connect to our to the data source, and it depends on the data source. We need to fetch the first we need to pick the data connector, then you need to connect to that particular source. దాని తర్వాత మనం డేటాని ఫెచ్ చేయాలండి. క్లియర్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? Yes. Yes. సో నా కమ్యూనికేషన్ ఇస్ ఫైన్ కదా మీకు? మీన్స్ ఐఎమ్ మిక్సింగ్ బోత్ ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు. దట్స్ ఫైన్ రైట్? Yes, అర్థమవుతుంది. Yes. ఓకే, అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం మీకు అర్థం కాకపోతే ప్లీజ్ కమ్ బ్యాక్ టు మీ, రైజ్ యువర్ హ్యాండ్, రైజ్ ద రెడ్ ఫ్లాగ్. ఓకే, ఇమీడియట్లీ నేను స్టాప్ చేస్తాను. ఓకే ఫైన్. ఇప్పుడు నేను ఓకే ఎక్సెల్కి కనెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఎక్సెల్కి కనెక్ట్ చేయాలంటే నేను ఎక్సెల్ వర్క్ బుక్ డేటా కనెక్టర్ని పిక్ చేసుకోవాలి. దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని కనెక్ట్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను. ఎప్పుడైతే నేను కనెక్ట్ మీద క్లిక్ చేశానో ఇట్ విల్ టేక్ మీ టు నా లోకల్ సిస్టంలోకి తీసుకొని వెళ్తుంది. సో ఇక్కడ మనం సో వాట్ ఎవర్ నేను ఎక్సెల్కి కనెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను, ఎక్సెల్ వర్క్ బుక్ని పిక్ చేస్తాను. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ నేను ఇప్పుడు ఏదైతే నేను కనెక్ట్ చేస్తున్నానో, ఏదైతే నేను డేటాను లోడ్ చేస్తున్నానో, ఎవ్రీథింగ్ ఐ విల్ గివ్ ఇట్ టు యూ గైస్. ఓకే, మన వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ అవుద్ది తొందరలో. వన్స్ వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ అయినమ్మంటే ఐ విల్ గివ్ ఇట్. క్లియర్? సో వెన్ ఎవర్ యూ జాయిన్ ఇన్ టు దిస్ పర్టికులర్ కోర్స్, వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ అవుద్దండి. వన్స్ క్రియేట్ అయిపోయిన తర్వాత ఈవెన్ ఐ విల్ బీ దేర్. ఓకే, ఐ విల్ సెండ్ ద డీటెయిల్స్. ఓకే, సో శాంపిల్ డేటా మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను. ఒక వర్క్ బుక్ లో ఏముంటుంది గైస్? ఎక్సెల్ వర్క్ బుక్ లో ఏముంటాయి చెప్పండి? వాట్ విల్ బి దేర్? తెలీదా ఎవరికి? ఒక వర్క్ బుక్ లో వర్క్ షీట్ ఉంటుంది. ఒక వర్క్ బుక్ లో ఏముంటుంది? వర్క్ షీట్స్ ఉంటాయి. కలెక్షన్ ఆఫ్ వర్క్ షీట్స్ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ వర్క్ బుక్ అండి. కలెక్షన్ ఆఫ్ వర్క్ షీట్స్ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ వర్క్ బుక్. మరి షీట్లో ఏముంటుంది? వర్క్ షీట్లో ఏముంటుంది? వర్క్ షీట్లో ఇట్స్ అ కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా అండి, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్. కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్. క్లియర్? సో ఒక వర్క్ బుక్ లో వర్క్ షీట్స్ ఉంటాయి. వర్క్ షీట్స్ లో వి విల్ బి హ్యావింగ్ డేటా ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్. సో వాట్ ఎవర్ యూ సీ హియర్ ఆల్ ఆర్ వర్క్ షీట్స్ అండి. మనం వర్క్ బుక్ కి కనెక్ట్ చేసాం. వర్క్ బుక్ ఇస్ అ శాంపిల్ డేటా వర్క్ బుక్. ఆ వర్క్ బుక్ లోపల వర్క్ షీట్స్ ఉంటాయి. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్క్ షీట్ లో అగైన్ వీ విల్ బి హ్యావింగ్ డేటా. సో మనం ఇప్పుడు ఏ డేటా లోడ్ చేయాలి అనేది మనకు తెలియదు. సో మనకు తెలియనప్పుడు వాట్ వీ నీడ్ టు డూ ఇస్ వీ కెన్ ప్రివ్యూ ద డేటా. మనం డేటాని ప్రివ్యూ చేయొచ్చు. ఎలా ప్రివ్యూ చేయొచ్చు అంటే యూ సెలెక్ట్ దిస్. డేటా కనబడుతుందా? Yeah. ప్రివ్యూ చేయొచ్చు. సో
సెలెక్ట్ అనదర్ టేబుల్ లైక్ దిస్, యూ కెన్ సెలెక్ట్ ఇట్. సో డేటాని ప్రివ్యూ చేయొచ్చు మీరు. ఓకే, సో వన్స్ డేటా ప్రివ్యూ అయిపోయింది, ఏ టేబుల్ లోడ్ చేయాలి, ఓకే, ఏ షీట్ డేటా లోడ్ చేయాలి, యూ విల్ కమ్ టు నో కదా. వన్స్ చూసిన తర్వాత మీకు అర్థమైపోద్ది, రైట్? అంతేనా? ఎస్. చూసాక మీకు అర్థమవుతుంది. సో అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి అంటే సెలెక్ట్ దట్ చెక్ బాక్స్. లోడ్ చేయాలంటే చెక్ బాక్స్ని సెలెక్ట్ చేయాలి, ఎందుకంటే లోడ్ కింద ఎనేబుల్ అవ్వలేదు కదా, ఎనేబుల్ అవ్వలేదు. సో అందుకనే మీరు సెలెక్ట్ చేయాలి. ఇది సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత లోడ్ అనేది ఎనేబుల్ అవుతుంది. సో ఎట్ ఎ టైం అన్ని చెక్ బాక్సెస్ సెలెక్ట్ చేయొచ్చు, మీన్స్ ఎట్ ఎ టైం అన్ని టేబుల్స్ మీరు లోడ్ చేయొచ్చు, అన్ని షీట్స్ మీరు లోడ్ చేయొచ్చు, లేదు కొన్నే లోడ్ చేయొచ్చు, లేదు ఒకటే లోడ్ చేయొచ్చు. దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యూ అండి. ఓకే, మీకు కావాల్సిన దాన్ని బట్టి మీరు లోడ్ చేసుకోవచ్చు. క్లియర్? యా. Is this clear? ఎస్. So I'm selecting city-wise sales and I'm clicking on load. ఎప్పుడైతే నేను లోడ్ మీద క్లిక్ చేశానో నెక్స్ట్ మెసేజ్ చదవండి ఇమీడియట్లీ. Come on. Once loaded, your data will appear in data pan. సో రైట్ సైడ్ లో మీకు డేటా పాన్ కనబడుతుందా? అంటే మీరు ఏదైతే లోడ్ చేశారో అది ఇట్ విల్ బి షోన్ ఇన్ ద డేటా పాన్. దట్ ఈస్ ద మెసేజ్. సో డేటా పాన్ లో సిటీ వైజ్ సేల్స్ వచ్చేసిందా, కనబడుతుందా మీకు? ఎస్. అండ్ రైట్ నో అగైన్ ద మెసేజ్ గాట్ చేంజ్డ్. ఈ ఏరియాలో ఇంకో మెసేజ్ వచ్చింది. వాట్ ఈస్ దట్ మెసేజ్? బిల్డ్ విజువల్స్ విత్ యువర్ డేటా. Means you can build visuals with your data. Now this area is ready for visuals, for building the visuals. Clear? సో ఈ డేటా ప్యాన్ మీకు లాగిన్ చేసిన తర్వాత, డేటా లోడ్ చేసిన తర్వాత ఈ డేటా ప్యాన్ కనుక మీకు కనపడకపోతే మీరు ఏం చేయాలంటే చాలా సింపుల్. గో టు వ్యూ. వ్యూలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ డేటా కనపడుతుందా? సో ఇది వన్ క్లిక్ చేస్తే డిజేబుల్, వన్ క్లిక్ చేస్తే ఎనేబుల్. మైట్ బి మీ దాంట్లో డిజేబుల్ అయి ఉంటుంది, మీరు ఎనేబుల్ చేసుకోండి. ఎనేబుల్ చేసుకోవాలంటే జస్ట్ ఒక క్లిక్ చేయండి అంతే. సో నవ్ ఇప్పుడు కనుక మీరు చూస్తే డేటా ప్యాన్ కనపడట్లేదు. మళ్ళీ డేటా ప్యాన్ నేను తెచ్చుకోవాలంటే క్లిక్ చేయాలి అంతే. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. సో డేటా ప్యాన్ యూ కెన్ వ్యూ ఇట్. రోడ్డు ఏంది, మన ఊరేంది, రోడ్డు యాడుంది, ఊరు యాడుంది. రోడ్డు ఊరా? జగదీష్. చెప్తారు. ఓకే, I will mute. So any question? Any question? ఇప్పుడు ఏమన్నా క్వశ్చన్ ఉందా? సో నో, ఫైన్, దట్స్ ఫైన్. సో నౌ దిస్ ఏరియా ఈస్ రెడీ టు బిల్డ్ ద విజువల్స్. కానీ మన నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటి? ప్రాసెస్ ఫ్లోలో మన నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? హలో, వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్? నిన్న మాట్లాడాం కదా. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్? ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా. సి ద పాయింట్ here is ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది మీరు మీకు కావాలనుకుంటేనే చేయాలి, లేకపోతే అవసరం లేదు. అది ఎప్పుడు డిసైడ్ అవుతుందా అంటే డేటాని చెక్ చేస్తారు మీరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటాని చెక్ చేస్తారు. ఈ డేటాని మనకు అవసరం లేని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, మనకు అవసరం లేని సిటీస్ ఉన్నాయి, లేకపోతే మనకి ఏదైనా ఒక కాలం కావాలి, లైక్ దిస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడే యూ నీడ్ టు గో ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఒకవేళ ఈ డేటా అంతా ఎవ్రీథింగ్ ఇఫ్ యూఆర్ యూజింగ్ ఇట్ అన్నప్పుడు, సో యూ నో నీడ్ టు డూ ఎనీథింగ్. అంటే ఇంకా ఎక్స్ట్రా డేటా కూడా మనకి ఏం అవసరం లేదు. సో నథింగ్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. యాజ్ ఈజ్ ని మనం తీసుకొని వెళ్ళి విజువల్లో బిల్డ్ చేస్తాము అనుకున్నప్పుడు నథింగ్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. లేదు ఇంకా వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫర్దర్ మీన్స్ ఏమన్నా కాలమ్స్ తీసుకురావడం, లేకపోతే ఉన్న డేటాని రెడ్యూస్ చేయడం, ఇలాంటివి ఏమైనా చేస్తున్నాం అనుకోండి, దెన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. క్లియర్? అది ఎలా తెలుస్తుంది మీకు? హౌ యుల్ కమ్ టు నో? ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్ కదా. అంతేనా గైస్? మాట్లాడండి. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. సో రిక్వైర్మెంట్ మీన్స్ డాష్బోర్డ్ టు డాష్బోర్డ్ రిక్వైర్మెంట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. సో రిక్వైర్మెంట్ మీద బేస్ చేసుకొని సమ్టైమ్స్, ఇప్పుడు నేను ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ అడుగుతాను. సో యూజర్ ఏమంటాడంటే నాకు రీజియన్ వైజ్ సేల్స్ చూపించమన్నాడు అని అడిగాడు. రీజియన్ వైజ్ సేల్స్. మరి ఇక్కడ రీజియన్ ఉందా మనకి? డు వీ హ్యావ్ సేల్స్? ఎస్ వీ హ్యావ్.
సేల్స్ ఉంది, రీజన్ ఉందా? Region is what we mention as a country, city, or నో నో నో, రీజన్ ఇస్ రీజన్ ఓన్లీ. okay, no, there is no region ఏషియా called that. అలాగా. లేదు. సో రీజన్ అనేది లేదు. సో ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ యూ నీడ్ టు బిల్డ్ దట్. ఆర్ యూ గెటింగ్ ఇట్? Yes. యూ నీడ్ టు బిల్డ్ దట్. సో దానికోసం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. సో దట్ ఈస్ అ రిక్వైర్మెంట్. సో విచ్ వీ హ్యావ్ మీన్స్ అన్ఫార్చునేట్లీ మీరు ఆ రిక్వైర్మెంట్ ని స్కిప్ చేయలేరు. ఇఫ్ యూజర్ ఈస్ గివింగ్ ఎనీ రిక్వైర్మెంట్, నాకు ఇలా కావాలి ఇలా కావాలి ఇలా కావాలన్నప్పుడు, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఇన్ ద డేటా, గో అండ్ గెట్ ఇట్, క్రియేట్ ఇట్. క్రియేషన్ పాసిబుల్ అవ్వకపోతే డేటా సోర్సెస్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి, డేటా సోర్స్ ప్రొవైడర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి, వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి కనుక్కోవాలి, ఇది యాడ్ చేయండి అని చెప్పాలి. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీ నీడ్ టు డూ ఇట్. అండర్స్టూడ్? అర్థమవుతుందా? సో ఇందులో డెవలప్మెంట్ పార్ట్ ఇట్ విల్ బి దేర్ 80%. 20% ఇస్ కొలాబరేషన్. కొలాబరేషన్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ అండి. ఓకే, ఎందుకంటే యూజర్ మైట్ బి హై ప్రొఫైల్ యూజర్ ఉండొచ్చు. ఓకే, యూజర్ రిక్వైర్మెంట్స్ చెప్తాడు, కానీ డేటాలో ఇది లేదు అనేది మీరు గెస్ చేసి లేకపోతే మీరు చెక్ చేసి మీ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని డేటా ప్రొవైడర్కి మీరు ప్రొవైడ్ చేయాలి. అప్పుడు డేటా ప్రొవైడర్ ఏం చేస్తాడు, డేటా ప్రొవైడర్ యూజర్ దగ్గరికి వెళ్ళి అప్రూవల్ తెచ్చుకొని అవన్నీ యాడ్ చేసి అగైన్ he will give the data to you guys. Then on top of the data, what you can do is you can build the dashboard. Is this clear? Yes. సో కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది అంటే అప్రూవల్స్ లేట్ అవ్వచ్చు. సో అలాంటి టైమ్స్లో కొన్ని ఏంట్రా అంటే మన ఓన్గా మనం క్రియేట్ చేయగలము అనుకున్నప్పుడు, సో విల్ రిమూవ్ దట్ డిపెండెన్సీ. అంటే విల్ నాట్ గో టు ద డేటా సోర్స్ ప్రొవైడర్, వీ విల్ ఓన్లీ క్రియేట్ ఇట్. ఓకే, ఇప్పుడు రీజియన్ ఉంది, ఒక లాజిక్ బిల్డ్ చేసుకొని వీ కెన్ క్రియేట్ ఇట్ కదా. కంట్రీ ఏ రీజియన్లో ఫాలో అవుతుందని తెలుసుకున్నాం అనుకోండి, దట్ ఈస్ ఈజీ, రైట్? జస్ట్ వీ నీడ్ టు క్రాస్ వెరిఫై విత్ ద యూజర్, దట్స్ ఇట్. ఎస్ ఆర్ నో? Yes. మిగతా వాళ్ళు అర్థమవుతుందా? Can you please Yes. explain it once again? Because నాకు మీరు చెప్పింది అర్థమైంది. రీజన్ అనేది బేస్డ్ ఆన్ అవర్ నాలెడ్జ్ ఆర్ యూజర్ కెన్ కన్ఫర్మ్ ఇట్, డూ ఇట్ ఆర్ నాట్. ముందు ఒక చెప్పారు కదా, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ అది మనకు రావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ అది లేట్ అయితే మనం విత్ ద డేటా మనం See, చేయొచ్చు అని. ఎప్పుడైనా సరే కంపెనీస్లో ఒక అప్రూవల్ రావడానికి ఇట్ విల్ టేక్ సో మచ్ ఆఫ్ టైం. ఓకే, మీరు ఎస్ఏపిలో ఒక కరెక్షన్ చేయాలనుకో డేటాలో, ఓకే, ఇట్ విల్ టేక్ ఇయర్స్ టుగెదర్. బట్ మనకు రిక్వైర్మెంట్లో ఉన్నప్పుడు మనం చేస్తాము కదా. కరెక్ట్. రిక్వైర్మెంట్లో ఉన్నప్పుడు ద పాయింట్ హియర్ ఇస్, ఇక్కడ నేను చెప్పేది అర్థం చేసుకోండి, సింపుల్. ఓకే, రిక్వైర్మెంట్లో ఉన్నప్పుడు వీ విల్ రేజ్ ఇట్. Again, what will happen there, the ticket will be raised, that ticket will go for approval, and once approval వచ్చిన తర్వాత బ్యాక్ ఎండ్ ఎవరైతే డేటా ప్రొవైడ్ చేస్తారో వాళ్ళు మనకి ఆ మోడిఫికేషన్ చేసి ఇస్తారు. ఓకే, సో ఇది ఒక పక్కన. ఓకే, ఇది ఒక పక్కన. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంట్రా అంటే మ్యాండేటరీ, మనం ఏం చేయలేము, వాళ్ళే చెయ్యాలి అన్నప్పుడు అవన్నీ వాళ్ళే చేయాలి. లేదు, మనం కూడా కొన్ని మోడిఫికేషన్స్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీజియన్ చెప్తున్నాను నేను. సో రీజియన్ మనం బిల్డ్ చేయొచ్చు ఇన్ పవర్ బిఐ, వీ కెన్ బిల్డ్ ఇట్. సో ఫర్ దట్ వన్, సో మీన్స్ అగైన్ డెవలపర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి ఆలోచిస్తున్నాను నేను. ఓకే, డెవలపర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి ఆలోచిస్తున్నాను, మనకి లేట్ అవ్వకూడదు వర్క్. అందుకనే చెప్పేసి వీఆర్ గోయింగ్ టు బిల్డ్ ఇట్ ఇన్ పవర్ బిఐ, విల్ నాట్ గో టు ద డేటా ప్రొవైడర్. ఎందుకంటే డేటా ప్రొవైడర్ లేట్ చేస్తాడు కాబట్టి, ఆబ్వియస్లీ లేట్ అవుద్ది కాబట్టి. ఎందుకంటే అప్రూవల్ కావాలి కన్ఫామ్గా, ఒక క్వరీ చేంజ్ చేయాలంటే అప్రూవల్ కంపల్సరీ కావాలండి. ఓకే, సో ఒక స్మాల్ డౌట్. ఇప్పుడు మనం ఏదైతే రిక్వెస్ట్ పెడుతున్నామో డేటా కోసం అనేది, డేటా చేంజ్ కోసం, అది మనం మనకున్న రిక్వైర్మెంట్ మనకు వచ్చిన తర్వాత చేస్తామా లేకపోతే ముందే ఉంటుందా? బికాస్ ముందే చేయలేము, ఎందుకంటే యూ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ కదా. సో రిక్వైర్మెంట్ తర్వాతే యూ విల్ క్రాస్ వెరిఫై ద డేటాని చెక్ చేసి దెన్ యూ విల్ డూ ఇట్. ఓకే, ఓకే, అండ్ అగైన్ మీరే వర్క్ చేస్తారంటే లేదండి, నో అనే చెప్తాను నేను. ఓకే, ద పాయింట్ ఇస్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ డిపెండ్స్ అండి. ఓకే, సో ఎవ్రీ టైం మీరే వర్క్ చేయటం ఉండదు. యూజర్ పర్స్పెక్టివ్ నుంచి కూడా ఒక పర్సన్ ఉంటాడు, ఆ పర్సన్ చెక్ చేసి ఓకే డేటాలో నాకు ఇది కావాలని చెప్పేసి దే విల్ ఆల్సో గో బ్యాక్ టు ద ప్రొవైడర్. పాసిబుల్. క్లియర్? ఎనీ క్వశ్చన్? నో. కమ్ ఆన్, క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి.
ఐఎమ్ హ్యాపీ టు ఆన్సర్ ఇట్. నేను చెప్పింది అర్థమైందా మరి అందరికి? ఇప్పుడు ఇక్కడ డేటా ప్రొవైడర్ దగ్గర నుంచి మనం వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డెవలపర్ చేయొచ్చు. ఐ మీన్ వాట్ ఎవర్ ద రిక్వైర్మెంట్ అని అనుకుంటున్నాము, ఐ మీన్ రీజియన్ అనేది డెవలపర్ చేయొచ్చు అని మీరు అంటున్నారు. సో ఇప్పుడు మనం చేయొచ్చు అన్నప్పుడు మనం వీ షుడ్ పుట్ అప్రూవల్ టు క్లయింట్. కెన్ వి డూ అని మనం నాట్ ఏమన్నా రిక్వైర్డ్. నాట్ నాట్ రిక్వైర్డ్. రిక్వైర్డ్. ఎందుకంటే మనం ఒరిజినల్ డేటా సోర్స్ ని ఏం చేంజ్ చేయట్లా. ఓకే, ఓకే, మోడిఫికేషన్ we are fetching the data into Power BI, then we are working on it. So Power BI అనేది మన ఫైల్, మనం ఏదైనా చేయొచ్చు యాజ్ పర్ ద రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, గాట్ ఇట్. ఓకే, సో మీ వర్క్ ఎక్కడ స్ట్రక్ అయిద్దిరా అంటే ఇక్కడే స్ట్రక్ అయిద్ది అనమాట యాక్చువల్లీ. సో మోర్ కొలాబరేటివ్ వర్క్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ హియర్. ఓకే, సో డెవలప్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కాకుండానే మీ అగైన్ రిలేషన్షిప్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా మీరు చూడాలన్నమాట. ఎందుకంటే అదర్ ఎంప్లాయీస్ మీరు మీన్స్ ఇఫ్ నేను వర్క్ చేస్తున్నాను అనుకో, నేను ఒక కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నా, నేను ఎస్ఐపి టీమ్ పీపుల్తో క్లోజ్గా మూవ్ అవుతాను. ఎందుకంటే నా పనులు జరగాలి, నేను ఎక్కడ ఆగిపోకూడదు. అర్థమవుతుందా? నా పనులు జరగాలి అంటే నేను ఎప్పుడైనా క్విక్గా నేను ఒక టికెట్ రేస్ చేసి ఇమీడియట్లీ ఆ టికెట్ తీసుకొని షార్ట్ కట్లో వెళ్ళాను అనుకో, వాళ్ళు పని చేయాలి. సో దట్స్ వై ఆ రిలేషన్షిప్ అక్కడ హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట. సో ఎవ్రీవేర్ ఇట్ ఈస్ లైక్ దస్ ఓన్లీ. ఓకే, నేను జనరల్లీ మీకు చెప్తున్నాను. ఓకే, సో బట్ పవర్ బిఐ కోర్స్కి దానికి ఏమైనా సంబంధం ఉందా అంటే ఏం లేదండి. ఓకే, సో ద పాయింట్ ఏర్ ఇస్ మన వర్క్ కల్చర్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మాట్లాడుతున్నాను నేను. ఓకే, సో మీకు ఒకవేళ రిక్వైర్మెంట్లో ఏమైనా మోడిఫికేషన్స్ చేయాలి డేటా సోర్స్ అంటే యూ కెన్ ఆబ్వియస్లీ గో టు డేటా ప్రొవైడర్ ఆల్వేస్ విత్ ద టికెట్. క్లియర్? యా, క్లియర్. మీరు చెప్పినట్టు విత్ ద టికెట్ వీ విల్ గో టు ద డేటా ప్రొవైడర్, బట్ అక్కడ నుంచి రిక్వైర్మెంట్ వచ్చే లోపల ఇఫ్ ఇన్ కేస్ వీ నో ద వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్, మీరు చెప్పినట్టు మనం పవర్ బిఐలో చేయొచ్చు బికాజ్ ఇట్ ఈస్ అవర్ టూల్ అని చెప్పారు కదా. ఎస్, కరెక్ట్. సో మనకు అక్కడ వర్క్ కూడా డిలే అవుతుంది కదా. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ అకార్డింగ్ టు అవర్ నాలెడ్జ్ మనం ఒకటి రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం చేసాము, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మరీ ఇంకొకటి వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు అది ద అవుతుంది. పాయింట్ హియర్ ఇస్ మీకు ఎలా చెప్పాలి? కెన్ వి కొలాబ్ విత్ దెమ్ బికాజ్ ఇప్పుడు దాంట్లో రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, యూ మనం జస్ట్ లిజన్ టు మీ. ఇప్పుడు మీ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం ఒక కాలం కావాలి మీకు. ఇఫ్ యూ డోంట్ గో టు దెమ్, వాళ్ళు ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తారు? దట్ ఈస్ వన్ పాయింట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చి వాళ్ళు క్రియేట్ చేస్తుంటే మీరు ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలి? వాళ్ళదే తీసుకోండి. క్లియర్? ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? ఓకే, ఫైన్. సో నౌ వీ హ్యావ్ డేటా అండి. సో డేటాని యూస్ చేసుకుని వీ కెన్ బిల్డ్ ద రిపోర్ట్. కానీ రిపోర్ట్ని బిల్డ్ చేసే ముందు ఫస్ట్ మనం నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్ళాలి, దట్ ఈస్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ స్టెప్. సో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ స్టెప్ వెళ్ళటానికి అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కనెక్ట్ టు గెట్ డేటా, ఎక్సెల్ వర్క్ బుక్ అండ్ sample data. So I want to load this data. Okay, so నేను ఇది సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఎవరైనా న్యూ జాయినీస్ ఉన్నారా? ఐఎమ్ సీయింగ్ విజయ్, ఉషారాణి. మీరు ఈరోజే జాయిన్ అయ్యారా? అవును సార్. ఓకే, సో హౌ యూ గాట్ టు నో అబౌట్ విఎల్ఆర్ ఇన్స్టిట్యూట్? ఎలా ఐడియా వచ్చింది, మీన్స్ తెలిసింది మీకు? ఆన్లైన్ లో చూసాను సార్, అలా ఓకే, రిజిస్టర్ ఓకే, అయ్యాను. ఓకే, బట్ ఓకే, ఐ కుడెంట్ జాయిన్ ఎస్టర్డే. ఓకే, ఫైన్. సో నెక్స్ట్ మీరు పవర్ బిఐ నా రికార్డింగ్స్ ఏమన్నా విన్నారండి ఇంతకు ముందు? యూట్యూబ్ లో విన్నానండి. విన్నారా? ఓకే, గుడ్. Hmm. సో అండ్ వై యూ వాంట్ టు లెర్న్ పవర్ బిఐ? ఎందుకు నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారు? మీన్స్ నేను ఆల్రెడీ వర్క్ చేశాను డేటా అనాలిసిస్, ఆర్పో Okay. కానీ Okay. ఓకే, ఎక్సెల్లో. ఓకే, బట్ ఇట్స్ రిలేటెడ్ టు అకాడమిక్ ఓకే, రీసెర్చ్ ఐ యూస్ టు వర్క్ యాజ్ Okay, okay. రీసెర్చ్ రైటర్. సో అలా యూస్ చేశాను. నేను డేటా అనలిస్ట్ Okay. ఇటువైపు వెళ్ళాలి అని ఓకే. నేర్చుకున్నాను.
ఓకే. నౌ సీరియస్‌గా మీరు ప్రొఫెషన్‌గా తీసుకుంటున్నారు దీన్ని లైక్ కరెక్ట్? జాబ్స్‌కి అవును. వెళ్ళటానికి రైట్? నేను ఓకే. ఫ్రీలాన్సింగ్ చేశాను. ఓకే. అప్పుడు అకాడమిక్ ప్రాజెక్ట్స్ చేశాను కానీ నా కంపెనీస్ లో వర్క్ చేయలేదు రియల్ టైం. ఓకే. ఓకే. గాట్ ఇట్ అండి. గుడ్. సో నెక్స్ట్ విజయ్ గారు మీరున్నారా? ఆర్ యూ దేర్? సో మీరు కూడా న్యూ జాయినియా? లేదు సార్, నిన్న అటెండ్ అయ్యాను, ఈరోజు లేట్గా అటెండ్. ఓ నిన్న అటెండ్ అయ్యారు ఆల్రెడీ. ఓకే గుడ్. రామ్ మీరు? రామ్ సార్ నేను ఇంతకు ముందు వచ్చాను సార్. ఓకే. మీరు నిన్న ఉన్నారా లేదా? సార్ నిన్న లేదు సార్, నేను అది ఆల్రెడీ వింగ్స్ లో నేను వర్క్ చేస్తాను సార్. నేను ఈ డాటా అనలైజేషన్ యూటిలైజేషన్ కోసం నేర్చుకుందాం అనుకున్నాను సార్. ఓకే. మరి మీకు విఎల్ఆర్ ఎలా తెలుసు అండి? ఎనీ ఐడియా? ఎలా తెలుసు మీకు? యూట్యూబ్ ద్వారా సార్. యూట్యూబ్ చూసారా మీరు? సార్, గుడ్ ప్రీవియస్ అండి. క్లాస్ విన్నాను సార్. ఓ సూపర్. గుడ్. Okay. ఫైన్. నాకు ఒక క్లారిటీ ఉండాలి కదా. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్. ఓకే ఫైన్, లీవ్ ఇట్. సో నేను ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ లోడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఓకే, నౌ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా అండ్ లోడ్ బటన్స్. మనం యూస్ చేసింది ఏ బటన్ అండి? మనం యూస్ చేసింది ఏ బటన్? నో, వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ లోడ్ కదా. చూసారా మీరు నేను ఇందాక ఏ బటన్ క్లిక్ చేశానో? చూడలేదా? సార్ గెట్ లోడ్ బటన్. లోడ్ బటన్ చూసారు కదా. ఓకే, సో లోడ్ బటన్ క్లిక్ చేశాను నేను. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లోడ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ దట్ వీ నీడ్ టు నో? లోడ్ అంటే ఫస్ట్ డేటాను తీసుకొస్తాము. Hmm. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అంటే నేను చెప్తాను. సారీ. సో దిస్ ఇస్ సోర్స్ అండి. దిస్ వన్ ఈస్ యువర్ మోడల్. సో వాట్ ఈస్ మోడల్? సో వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ సీయింగ్, ఈ విండోని మనం మోడల్ విండో అంటామండి. సో జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్, వాట్ ఎవర్ వి సీ, ఓకే, ఇది మోడల్ విండో. దిస్ ఇస్ మోడల్ విండో. ఓకే, సో నేను లోడ్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏం జరిగింది అంటే సోర్స్ నుంచి డేటా మోడల్ విండోలోకి వెళ్ళింది. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ సార్, ఎస్. సో మోడల్ విండోలో మీరు డేటా ప్యాన్ లో యు ఆర్ సీయింగ్ ద టేబుల్ రైట్, సిటీ వైజ్ సేల్స్ అని. ఎస్ నో? కనబడుతుందా కనబడట్లేదా? Yes, హలో. able to see. ఎస్, గుడ్. కానీ యాక్చువల్లీ ఇది జరగట్లేదండి. యాక్చువల్గా వేరే ప్రాసెస్ జరుగుతుంది, నాట్ దిస్ వన్. వాట్ ఈస్ దట్ ప్రాసెస్ అనేది చెప్తాను. యాక్చువల్లీ ఏం జరుగుతుంది అంటే ద డేటా ఈస్ గెట్టింగ్ లోడెడ్ టు సమ్ అదర్ ప్లేస్ అండ్ అక్కడి నుంచి డేటా మోడల్లోకి వచ్చేస్తుంది. అంటే స్టాప్ అవ్వకుండా అక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇక్కడికి మోడల్లోకి వచ్చేస్తుంది. వాట్ ఈస్ దిస్ ప్లేస్? దిస్ ప్లేస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్. సో పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ ఎందుకు యూస్ చేస్తాం? ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఇందాక నేను మాట్లాడానా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్? Okay. కోర్స్ కంటెంట్లో మాట్లాడాను, గుర్తుందా? వాట్ ఈస్ పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ అని. కరెక్ట్. సో పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ ఈస్ ద ప్లేస్ వేర్ యూ విల్ డూ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అండి. మరి ఇది ఎందుకు అక్కడ ఆగిపోకుండా ఇక్కడికి వచ్చేసింది డేటా? యాక్చువల్లీ సోర్స్ నుంచి పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్కి డేటా లోడ్ అయ్యి పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ నుంచి మోడల్లోకి లోడ్ అయిపోయింది. ఎందుకు ఆగలేదు అంటే మీరు సిస్టమ్కి చెప్తున్నారు, ఏం చెప్తున్నారు? నాకు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అవసరం లేదు, అందుకని యు ఆర్ క్లికింగ్ ఆన్ ద లోడ్ కదా. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అవసరం ఉంటే యూ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా. నాకు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అవసరం లేదు అనుకున్నప్పుడు యూ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ లోడ్. సో దట్స్ వై వెన్ ఎవర్ యూ క్లిక్ ఆన్ లోడ్ ఆటోమేటిక్గా అది మోడల్లోకి వచ్చేస్తుంది. ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎనీ క్వశ్చన్?
ఇప్పుడు Hmm. పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ అంటే మీరు ముందు అక్కడ డేటా ఎక్స్ట్రాక్షన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అవుతాయి అండ్ తర్వాత మోడల్లోకి లోడ్ అవుతుంది అని చెప్పారు కదా ముందు. కరెక్ట్. సోర్స్ నుంచి తీసుకున్నాం, మనకు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అవసరం లేదు అన్న బట్ ఇక్కడ చేస్తుంది కదా పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్. చేయట్లేదు కదా, అందుకనే అక్కడి నుంచి డైరెక్ట్ గా జంప్ అవుతుంది మోడల్లోకి లోడ్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు. ఇట్ ఈస్ నాట్ స్టాపింగ్ ఇన్ పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్. సి ఇక్కడ స్టాప్ అయితే ఇక్కడ మీరు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసుకోవడానికి స్కోప్ ఉంటుంది, స్టాప్ అవ్వట్లేదు కదా. మనకి ఎలా తెలుస్తుంది స్టాప్ అయిందని? ఆ, ఇప్పుడే తెలుస్తుంది కొంతసేపట్లో. ఓకే, విత్ ఇన్ 2 minutes. ఓకే, ఓకే. సో Okay. నెక్స్ట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా బటన్ అండి. ఈ బటన్ క్లిక్ చేస్తే డేటా విల్ బి లోడెడ్ టిల్ ఓన్లీ పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్. పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ వరకే డేటా లోడ్ అయింది, దాని తర్వాత ఫర్దర్గా మోడల్లోకి డేటా లోడ్ అవ్వదు, ఆటోమేటిక్గా జరగదు. సో లోడ్ క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ నుంచి మోడల్లోకి డేటా లోడ్ అవుద్ది. కానీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా క్లిక్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి లోడెడ్ టిల్ పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్, అక్కడ నుంచి మోడల్లోకి డేటా లోడ్ అవ్వదు. ఇక్కడ వరకు ఈ స్టేట్మెంట్ క్లియరా? ఈ స్టేట్మెంట్ క్లియరా ఇక్కడ వరకు గైస్? నేనేం కన్ఫ్యూజ్ చేయలేదు కదా మిమ్మల్ని? లేదండి, అండర్స్టూడ్. సో లెట్స్ మూవ్. సో ఇప్పుడు నేను ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా మీద క్లిక్ చేస్తున్నా. ఎప్పుడైతే నేను క్లిక్ చేస్తానో ఒక విండో ఓపెన్ అవుతుంది చూడండి. సి దిస్ వన్ ఇస్ డిఫరెంట్ విండో అండి. ఆల్ టుగెదర్ దిస్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ విండో. ఓకే, ఈ విండో వేరే, ఈ విండో వేరే. క్లియర్? దిస్ ఇస్ పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ విండో, దిస్ వన్ ఇస్ మోడల్ విండో. సో సిటీ వైజ్ సేల్స్ మనం ఆ డేటాను తెచ్చుకునేటప్పుడు ఏ బటన్ క్లిక్ చేసాం? సిటీ వైజ్ సేల్స్. లోడ్ ని క్లిక్ చేసాం. సిటీ వైజ్ సేల్స్ తెచ్చుకునేటప్పుడు లోడ్ ని క్లిక్ చేసాం. మనకి ఎలా తెలుస్తుంది లోడ్ ని క్లిక్ చేసాం అంటే? ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ మోడల్ యాజ్ వెల్ కదా, 2 places లో ఉంది. ఎస్ ఆర్ నో? Yeah. హలో, ఎస్ Yes, sir. ఆర్ నో? 2 Yes, sir. places లో ఉంది, రైట్? Yes, yes. కానీ కంట్రీ సేల్స్ మనం లోడ్ చేసేటప్పుడు ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా క్లిక్ చేసాం. ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏం జరిగింది? ఇట్ విల్ బి లోడెడ్ టిల్ పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ అనే మాట్లాడానా నేను? దాని తర్వాత లోడ్ అవుదని చెప్పానా మోడల్లోకి? ఎస్, నో? సో ఆ స్టేట్మెంట్ ప్రూవ్ అయిందా? ఇఫ్ యూ సీ హియర్, కంట్రీ సేల్స్ ఓన్లీ పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ వరకే లోడ్ అయింది, మోడల్లో లేదు. విండోస్ ఇక్కడ డిఫరెన్స్ అవ్వడం వల్ల కనిపిస్తుంది. చిన్న ఇప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాను. వాట్ ఈస్ యువర్ కన్ఫ్యూజన్? టెల్ మీ, ఎక్స్ప్లెయిన్ నో చేస్తాను. ఇక్కడ యాక్చువల్గా క్లారిటీ అండ్ చిన్న కన్ఫ్యూజన్ రెండు ఉంది. ఇప్పుడు సిటీ వైజ్ సేల్స్ మనం యూజ్ చేసినప్పుడు లోడ్ బటన్ క్లిక్ చేసాము, అవును, సో డైరెక్ట్లీ వెంట్ టు మోడల్. ఫ్రమ్ పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్. యా, ఫ్రమ్ పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ త్రూ బోత్ Correct. పవర్ క్వెరీ ఎడిటరే. ఫస్ట్ పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ నుంచే మోడల్లోకి వెళ్ళింది. సో దట్ ఈస్ మై ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్. వాట్ నెక్స్ట్? యా, అండ్ సెకండ్ కంట్రీ సేల్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఓన్లీ పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ దగ్గరే ఆగిపోయింది అంటున్నారు, అంతేనా? ఆగిపోయింది, కరెక్ట్. యా, సో ఓకే. ఇక్కడికి వచ్చి ఆగిపోతుంది అంటే సోర్స్ నుంచి పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్కి వచ్చి పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ లోనే ఆగిపోతుంది. ఇట్ విల్ నాట్ గో టు మోడల్. ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా క్లిక్ చేస్తే దట్ ఈస్ ద యూస్, లోడ్ క్లిక్ చేస్తే దట్ ఈస్ ద యూస్. సో ఈ రెండు డిఫరెంట్ పర్పసెస్ కోసం పెట్టారు అక్కడ. ఈస్ దిస్ Okay. క్లియర్? యా. ఈస్ దిస్ క్లియర్ గైస్? ఎనీ క్వశ్చన్? అండ్ ఎప్పటికైనా సరే మనం పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ నుంచి డేటా మొత్తాన్ని మోడల్లోకి పంపించాలండి. అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం మీరు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఫినిష్ చేసిన తర్వాత మీరు మోడల్లోకి డేటాను పంపించాలి. ఎందుకంటే మోడల్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. మోడల్లోనే మనం రిపోర్ట్స్ని బిల్డ్ చేస్తాం. వి విల్ నాట్ బీ దేర్ ఇన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, విల్ బి నాట్ దేర్ ఇన్ పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ ఆల్వేస్. సో అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం మన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఫినిష్ అయిపోయిన తర్వాత ఎవ్రీథింగ్ వి విల్ బి మూవింగ్ ఇట్ టు మోడల్. అది ఎలా మూవ్ చేస్తాం ఏంటి అనేది నేను దాని గురించి మాట్లాడతాను 1 by 1. ఓకే, బట్ అల్టిమేట్లీ మనం ఎవ్రీథింగ్ వి నీడ్ టు గెట్ ఇట్ ఇన్ టు మోడల్, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో మోడల్లోకి తీసుకొని వెళ్ళిన తర్వాత మోడల్లోనే మనం విజువల్స్ అన్ని బిల్డ్ చేస్తామండి. సో పవర్ బిఐ మనం నేర్చుకుంటుంది దానికోసమే కదా, విజువల్స్ బిల్డ్ చేయడానికి. ఎస్, అంతేనా? Yeah. నౌ టెల్ మీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ గైస్. మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే ఐ విల్ టేక్ ఇట్ అప్. ఓకే, ఫైన్.
నేను ఈ ఫైల్ని సేవ్ చేస్తున్నాను. ఈవెన్ యూ కెన్ ఆల్సో సేవ్ ఇట్. నేను ఫైల్ నేమ్ తీసుకొని వస్తున్నాను. 1 minute. సో యువర్ బ్యాచ్ నెంబర్ ఈజ్ 46th బ్యాచ్ అండి. ఓకే, సో 46. సో సేవ్ చేసేసాను. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు అప్లై లేటర్ అని ఒక పాపప్ వచ్చింది. సో ఆల్వేస్ క్లిక్ ఆన్ అప్లై లేటర్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ఎనీథింగ్. ఆల్వేస్ క్లిక్ ఆన్ అప్లై లేటర్. అంటే ఇది నేను మీకు చెప్తాను ఎట్ లేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. అప్పటి వరకు అప్లై లేటరే క్లిక్ చేస్తూ ఉండాలి. క్లియర్? సో ఫస్ట్ యూ షుడ్ నో వాట్ ఈస్ దిస్ అప్లై. ఓకే, అప్పుడే మీరు ఈ అప్లైని యూజ్ చేయాలి. సో మీకు తెలియనప్పుడు యూజ్ చేయొద్దు. ఓకే, యాజ్ ఆఫ్ నో డోంట్ యూజ్ ఇట్. క్లిక్ ఆన్ అప్లై లేటర్. క్లియర్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? Yeah. సో నా నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చి ఏంట్రా అంటే, ఇప్పుడు మనం డేటా లోడ్ చేసేటప్పుడే మనం ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా క్లిక్ చేసి పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్కి వెళ్ళాం కదా, డేటా లోడ్ చేసేటప్పుడు. కరెక్ట్ Yes. గైస్? నేను మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నానా? నేను చెప్పిన స్టేట్మెంట్స్ అర్థమవుతున్నాయా? ప్లీజ్ మాట్లాడితే కానీ తెలియదు నాకు. మీరు మాట్లాడాలి. ఇప్పుడు నేను గెట్ డేటా నుంచి డేటాని తెచ్చుకునేటప్పుడు అప్పుడు నేను ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా క్లిక్ చేసి ఐ కెన్ గో టు పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్. కానీ నేను మోడల్లో ఉన్నాను, ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ మోడల్లో ఉన్నాను. డేటా లోడ్ చేసేటప్పుడు వీ నో హౌ టు గో టు పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్. కానీ మోడల్లో ఉన్నప్పుడు ఎలా వెళ్ళాలి పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్కి? దట్ ఈస్ ఆల్సో పాసిబుల్. ఫ్రమ్ మోడల్ ఆల్సో యూ కెన్ గో టు పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్. ఎలా అంటే ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా మీద క్లిక్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ యు ఆర్ సీయింగ్ దిస్ ఆప్షన్ ఇన్ హోమ్ రిబ్బన్లో ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా ఆప్షన్ ఉంటుంది. దాన్ని క్లిక్ చేసి అగైన్ యూ కెన్ గో బ్యాక్ టు పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్. As simple as that. So while loading, after load, both are possible. Okay, means both times you can go to Power Query Editor. సో మనకేంట్రా అంటే ఆల్వేస్ మనం పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ నుంచి మోడల్లోకి, మోడల్ నుంచి పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్లోకి ఈజీగా వెళ్ళి వస్తూ ఉంటామండి. క్లియర్? దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. ఎనీ క్వశ్చన్స్? Any questions? No. Okay, fine. సో కోర్స్ ఫీ వచ్చి 15,000 అండి. ఓకే, 40 to 45 సెషన్స్ ఉంటాయి. ఇందులో అవుట్ ఆఫ్ దస్ 40 to 45 సెషన్స్ సమ్ 10 సెషన్స్ విల్ బి దేర్ ఆన్ ఎస్క్యూఎల్. ఓకే, 10 సెషన్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టీచ్ ఆన్ ఎస్క్యూఎల్ అండి, విత్ రెస్పెక్ట్ టు పవర్ బిఐ. ఓకే, విత్ రెస్పెక్ట్ టు పవర్ బిఐ. ఓకే, సో మీరు పవర్ బిఐతో పాటు ఎస్క్యూఎల్ కూడా నేర్చుకుంటారు. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ పవర్ బిఐ వాటి గురించి నేను మాట్లాడతాను ఇన్ ఎస్క్యూఎల్ యాజ్ వెల్. ఓకే, సో బ్యాచ్ టైమింగ్స్ వచ్చి 9 to 10 PM. బ్యాచ్ స్టార్టింగ్ డేట్ వచ్చి నిన్న స్టార్ట్ అయిందండి ఆల్రెడీ. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ వన్ డెమో సెషన్ ఎస్టర్డే. ఓకే, ఈరోజు ఫస్ట్ సెషన్ అండి. ఓకే, సో ఈరోజు కూడా నేను డెమో సెషన్ని చెప్పడం జరిగింది. ఓకే, సో కోర్స్ బెనిఫిట్స్ వచ్చి 3 ఫ్రీ సెషన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను అండి. ఓకే, సో 3 ఫ్రీ సెషన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. అందులో ఫస్ట్ సెషన్ ఆల్రెడీ నిన్న కంప్లీట్ చేశాను, ఈరోజు సెకండ్ సెషన్. సో ఎవ్రీడే మీకు రికార్డింగ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఇట్ విల్ బీ కమింగ్ ఫ్రమ్ VLR ఇన్స్టిట్యూట్ అండి. ఓకే, రియల్ టైమ్ ట్రైనింగ్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను బికాస్ ఐఎమ్ ఏ రియల్ టైమ్ ఎక్స్పర్ట్. ఓకే, సో వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, ఫర్ కమ్యూనికేషన్ పర్పస్. ఎవ్రీ వీక్ టాస్క్లు ఇస్తానండి. సో టు గెట్ కాన్ఫిడెన్స్, ఓకే, మీ వైపు నుంచి మీరు కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ చేయాలి అంటే సో సమ్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, అందుకని నేను టాస్క్లు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ. చాలా మంది వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు, ఫర్ దమ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఓకే, సో అందుకని ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ అండి. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు వర్క్ ఆన్ ఇట్, వర్క్ చేసి సెండ్ ఇట్ టు మీ అండ్ ఐ విల్ టేక్ ద టాస్క్ రివ్యూ ఇన్ ద సెషన్స్ ఓన్లీ. ఓకే, సో ఏదో ఒక మీన్స్ మండే సెషన్లో ఐ విల్ టేక్ ద టాస్క్ రివ్యూ అండ్ ఐ విల్ టెల్ యూ మీరు ఇది కరెక్ట్ చేశారు, ఇది రాంగ్ చేశారు, లేకపోతే ఇది ఇలా చేయాల్సింది, లేకపోతే అది అలా చేయాల్సింది, సంథింగ్ లైక్ దట్ ఐ విల్ గివ్ ద కమెంట్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఎస్క్యూఎల్ గురించి మాట్లాడతాను నేను విత్ రెస్పెక్ట్ టు పవర్ బిఐ. రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ ఇస్తానండి. సో వన్స్ సబ్జెక్ట్ అంతా మీకు టీచ్ చేసిన తర్వాత ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ వన్ ప్రాజెక్ట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. ఓకే, సో ఈ ప్రాజెక్ట్ మీరు కనుక ఫినిష్ చేయగలిగితే ఈజీలీ యూ కెన్ క్రాక్
ద ఆపర్చునిటీస్ అండి. ఓకే. సో వితౌట్ మీకు ఎవరి హెల్ప్ అవసరం లేదు, ఈజీగా క్రాక్ చేయగలుగుతారు. ఓకే. సో శాంపుల్ రెజ్యూమెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం విచ్ యూ కెన్ యూస్ టు బిల్డ్ యువర్ ప్రొఫైల్. ఓకే. ఇంటర్వ్యూ టాపిక్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది, యూ కెన్ నోట్ ఇట్ డౌన్ ఆల్ ద టాపిక్స్. ఓకే. ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్స్ అయిపోయే లోపల ఒక 25 టాపిక్స్ అలా వస్తాయి. సో యూ కెన్ ప్రిపేర్ ఫర్ ద ఇంటర్వ్యూ ఆన్ దోస్ టాపిక్స్. ఓకే. మెటీరియల్ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ రెడీ అండి, సో విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ఇట్ టు యూ. సో మెటీరియల్ కూడా మీరు ఏం ప్రిపేర్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ద మెటీరియల్. So all these things I'm going to do it in this particular course. Okay. If you are interested and if you want to enroll into this particular program, please call to this number 9059868766 andi. This belongs to Venkat garu andi. Venkat garu will pick the call. Okay. So you can speak with him and enroll into this particular program. Clear? Any question? So ప్యూర్ తెలుగులో చెప్పమన్నా ఐఎమ్ దేర్. ఓకే. కంప్లీట్లీ తెలుగులోనే మాట్లాడతాను. ఓకే. లేదు మిక్స్ అయినా ఫైన్ అనుకున్నా కానీ దట్ ఈస్ ఆల్సో ఫైన్ ఫర్ మీ. ఓకే. మిక్స్లో అయినా ఐ విల్ టాక్. ఓకే. బట్ తెలుగుని మాత్రం తీసేయకుండా ఉంటానండి. మీన్స్ నేను తీసుకొస్తూ ఉంటాను, మాట్లాడుతూ ఉంటాను, బికాస్ మీకు ఈజీగా అర్థం అవడానికి. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ మీరు మదర్ టంగ్ ఎవరైతే అందులో ఎవరైతే చెప్తున్నారో వాళ్ళని చూస్ చేసుకుంటున్నారు కదా. ఓన్లీ రీజన్ ఈస్ దాట్ వన్ కదా. చాలా మంది ఉంటారు, హిందీలో చెప్పే వాళ్ళు ఉంటారు, ఇంగ్లీష్లో చెప్పే వాళ్ళు ఉంటున్నారు. సో వై యు ఆర్ కమింగ్ అనేది దాన్ని మిస్ చేయకుండా ఉంటానండి ఫర్ షూర్. కమాన్, మీ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే తీసుకుంటా. సర్టిఫికేట్ విఎల్ఆర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారండి? 1 minute. So I will take one question. Week off is there from Monday to Friday నేను క్లాసెస్ తీసుకుంటానండి. సాటర్డే సండే I will be taking off. ఓకే. సో సాటర్డే సండే మీరు టాస్క్ చేయడానికి యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. లేకపోతే మీరు సబ్జెక్ట్ మళ్ళీ అగైన్ గో త్రూ అవ్వడానికి రికార్డింగ్స్ని దానికోసమైనా యూస్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఓకే. సాటర్డే సండే ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు టేక్ ఎనీ సెషన్. ఓకే. నెక్స్ట్ సర్టిఫికేట్, రైట్? సో సర్టిఫికేట్ వచ్చి ద పాయింట్ ఇస్ విఎల్ఆర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఎంట్రా అంటే ఆ సర్టిఫికేట్ ప్రొవైడ్ చేసినా మీకు యూజ్ లేదండి. ఐ కెన్ గెట్ ద సర్టిఫికేట్ కానీ దానివల్ల యూజ్ లేదు. సో యూజ్ అల్లా ఉంది ఏంట్రా అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ ప్రొవైడ్ చేసే సర్టిఫికేట్ కి హెల్ప్ యూజ్ ఉందండి. ఓకే. దిస్ సర్టిఫికేట్ విల్ కాల్ ఇట్ as PL300. దిస్ ఇస్ మై సర్టిఫికేట్ అండి. సో PL300 సర్టిఫికేషన్ కనుక మీరు చేయగలిగితే అది మీకు హెల్ప్ అవుతుంది. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆపర్చునిటీస్కి సర్టిఫికేట్ ఎవరు అడగట్లేదండి. ఓకే. వై ఐ హ్యావ్ డన్ ఇట్ అంటే నాకు కొన్ని అవసరం వచ్చింది అందుకనే ఐ హ్యావ్ డన్ ఇట్. ఓకే. కొంచెం అవసరం వచ్చింది అందుకనే ఐ హ్యావ్ డన్ ఇట్. ఓకే. అదర్వైజ్ నేను ఐమ్ దేర్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ ఫ్రమ్ లాస్ట్ 7.5 years. పవర్ బిఐ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్తున్నాను నేను. ఓకే. సో ఓవరాల్ ఇస్ అరౌండ్ 11 years. పవర్ బిఐ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో 7.5 years ఉంది నాకు ఎక్స్పీరియన్స్. బట్ ఐ హ్యావ్ నాట్ డన్ ఇట్. ఇఫ్ యూ సీ 2024లోనే నేను చేశాను అది, బికాస్ ఈ ఇయర్ నాకు అవసరం వచ్చింది. వన్ ఆఫ్ ద క్లయింట్ రిక్వెస్టెడ్ ఫర్ ఇట్. ఓకే. సో బట్ 99% ఆఫ్ ద టైమ్స్ మీకు ఏ ఓపెనింగ్స్లో సర్టిఫికేట్ అడగరండి. They will look for the knowledge. That's it. Okay. Any other question? ఇంకేమన్నా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ పర్సనల్ క్వశ్చన్స్ లెట్ మీ నో. నేను రికార్డింగ్ స్టాప్ చేసేస్తాను. ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? రామ్, సింధు, విజయ్. ఓకే దెన్ లెట్స్ మీట్ టుమారో అండి. ఓకే. రేపు కూడా కలుద్దాం. అగైన్ టుమారో ఆల్సో దెర్ ఇస్ అ ఫ్రీ సెషన్. దాని తర్వాత మీరు డిసైడ్ చేయొచ్చు. ఓకే. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎన్రోల్ నౌ ఆల్సో దట్స్ ఫైన్. యూ కెన్ కాంటాక్ట్ టు దిస్ నంబర్ అండ్ యూ కెన్ ఎన్రోల్. ఓకే. అదర్వైజ్ యూ కెన్ టేక్ ద కాల్. క్లియర్? థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ జాయినింగ్ ద సెషన్. లెట్స్ మీట్ టుమారో. బాయ్. గుడ్ నైట్. Thank you. Good night. Good night.